Welcome to his American English Center. Ren and Martin book. We have come here to video number 290. Combination of set of sentences, combining set of sentences into one simple sentence. See here, he copied from the next boy. Right, in examination he copied from the next boy. So which is the verb here? Copied is the verb, right? One verb is there. What verb is that? Copied is the verb. He is the subject. Copied is the verb. This was a mean and dishonest action. What do you mean by mean? Cheap and dishonest action. So was is one other verb. It brought disgrace upon him. It brought insult upon him. So brought is one other verb. He was punished for it. Was punished. Was is the verb here. So four verbs are there. Four sentences are there. Right? You agree with this? He copied from the next boy. This was a mean and dishonest action. It brought disgrace upon him. He was punished for it. Four verbs and four sentences are there. How do you convert this into a single sentence? Very important, right? See, brought is changed into bringing. It is a gerund. It is not a verb, right? Next term. See here. He was punished for copying. He was punished for copying. This copied changes into copying. Copying is not a verb, it is a gerund. He was punished for copying from the next boy. A mean and dishonest action bringing disgrace upon him. So was is the single verb here. So four sentences is converted into one sentence because only one sentence because only one verb is there. He had not sufficient courage. He had not sufficient courage. Had is the verb. He didn't have the courage. He could not face the opposition of his caste fellows. So he was not ready to oppose his caste fellows. He was not able to have the guts. Could not face is the one of the verb. So two verbs are there. He could not go away from his native place to begin life afresh. So he was not able to move out of his native place. So could not go is the third verb. He could not go away from his native place to begin life afresh. So how many verbs are there? It is three verbs are there, three sentences. So how do you combine into one simple sentence? He had not sufficient courage to face the opposition of his caste fellows or to go away from his native place to begin life afresh. To go. Could not go changes into to go. To go is an infinite. It is not a verb. So only one verb is there. Had is the only one verb is there. So only one verb and one sentence. So one verb is equal to one sentence here. So we have combined to form it into a simple sentence. Now coming to the third sentence. Rabindranath Tagore founded Shanti Niketan. So he was the founder of Shanti Niketan. Founded is the verb. He was a Nobel laureate. Was is one of the verb. He was the author of the national anthem, Janakanna Mana. He was the author of the national anthem. So Rabindranath Tagore founded Shanti Niketan. Shanti Niketan is an ashramam, it is a school. So here founded is a verb, full stop. He was a Nobel laureate. So he was the first person from India to get Nobel Prize for art and literature. So was is one of the verb. He was the author of the national anthem, Janakanna Mana. It is the national anthem. He was the author of it. So how many verbs are there? Three verbs are there. And three sentences. Can you change into one single sentence? How is it possible? Yes, Rabindranath Tagore, a Nobel laureate and the author of the national anthem, founded Shanti Niketan. Founded is the single verb. So only one verb is there, one sentence is here. He couldn't finish his work. Couldn't finish, one verb. He had no opportunity. Had is one of the verb. He couldn't do much of it, in fact. Couldn't do, one of the verb. He was very often ill. Was is one of the verb. He was frequently absent. Was one of the verb. So 1, 2, 3, 4. 5 verbs are there and 5 sentences are there. So how do you convert or combine into one single sentence? He couldn't finish his work. Couldn't finish is one verb. He had no opportunity. Had is one of the verb.
He couldn't do much of it, in fact, couldn't do one of the verb. He was very often ill. Often he is ill, so was is one of the verb. He was frequently absent. So how many verbs are there? 5 verbs and 5 sentences you have to combine into one. So being very often ill, being is not a verb, it's a gerund, and frequently absent. He had no opportunity, had is the single verb here, no opportunity to finish. To finish is not a verb, could not finish, changes into to finish. Being is a gerund, not a verb. To finish is a gerund, it is an infinite, not a verb. Is work or to do, to do. See, could not do changes into to do. To do is an infinite, not a verb. So only one verb had is there. So one verb is equal to one simple sentence. You have combined. The criminal was a man of his own caste. Was is a verb. He was an ungrateful and incorrigible wretch. Was is a verb. Ungrateful means what? He is not grateful. Incorrigible means what? Unable to correct himself. He had often helped him. Had is one of the verb. So 1, 2, 3 verbs are there, 3 sentences are there. So how do you combine into one sentence? He had often helped the criminal. Had is the verb here. A man of his own caste and ungrateful and incorrigible rich. So only one verb and one sentence. He went for a walk one day. Went is a verb. He saw a wounded bird. Saw is one of the verb. He picked it up. Picked is one of the verb. 3 verbs. He brought it home. Brought is one of the verb. So 4th verb. He carefully tended it for some time. Tended, taken care. So one of the verb. It completely recovered. Recovered is one verb. This gave him great joy. One other verb. See, after all the sentences you are putting a full stop. So how many verbs are there? He went for a walk one day. Went is one verb. He saw a wounded bird. Saw is one other verb. 2nd verb. He picked it up. He took the bird. 3rd verb. He brought it home. 4th verb. He carefully tended it for some time. So 5th verb. It completely recovered. 6th verb. This gave him great joy. 7 verbs. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbs are there. 7 sentences. So how do you change into single sentence, right? Picked changes into picking. Picking is not a verb, gerund. Picking up a wounded bird during a walk one day. So picking. And brought changes into bringing. Bringing is a gerund. Bringing it home. And tended changes into tending. Tending is a gerund, not a verb. Bringing it home and tending it carefully for some time. He was very glad of its complete recovery. So was is the single verb here. So one verb, one sentence. So 7 verbs are changed. 7 sentences are converted or combined to form one sentence. See, picking up a wounded bird during a walk one day, bringing it home and tending it carefully for some time. He was very glad of its complete recovery. I knew a boy at school. Knew is a verb, past tense of know. He is now famous as a soldier. Is one of the verb. He is not as the sleepless one. Is one of the verb. He is greatly feared by them. Is one of the verb. So 4 verbs. 1, 2, 3, 4 verbs and 4 sentences. How do you change into one sentence? A boy known to me at school. New changes into known. Past participle. It is not a verb. To me at school. Is now famous. This is the verb here. As a soldier. Known to the tribesmen as the sleep one and greatly feared by them. So only one verb is there. So one sentence. The water had boiled. Had is the verb here. The tea was made. Was is the verb. The food was ready. Was is a verb. The table was spread. Was is the verb. They sat down to eat and drink. Sat is the verb. So how many verbs are there? 3, 4, 5 verbs and 5 sentences are there.
You have to change into single sentence. See, the water had boiled, the tea was made, the food was ready, the table was spread, they sat down to eat and drink, right? To eat and to drink, the to is hidden here. So it is not a verb, it is infinite. So how do you change into a single sentence? The water being boiled, being is not a verb. The tea being made, being is not a verb. See, being boiled is a gerund, gerund infinite. Being made, gerund, is not a verb. The food being ready is not a verb, it is a gerund. And the table being spread is not a verb, gerund. They sat down, sat is the single verb, to eat and to drink. He deserves my thanks. Deserves means what? He has the necessary qualification to get. Deserves my thanks. He found my purse, found is the verb. He returned it to me, returned is the verb. He took nothing out of it, took is the verb. So how many verbs are there? 4 verbs are there, 4 sentences. He deserves my thanks. He found my purse. He returned it to me. He took nothing out of it. 4 verbs and 4 sentences. You have to bring it into one sentence. See, he deserves my thanks. Deserves is the verb here. For having found. Having found changes into having found. It is not a verb. Gerund plus past participle. My purse and returned it to me. Without taking anything. Taking is a gerund. So only one verb and one sentence. Dear friends, combination of different sentences into one sentence is most important. So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் புக் வீடியோ நம்பர் 290. பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்தல், இதுதான் பயிற்சி. உதாரணத்துக்கு 94வது பயிற்சியில ஒரு வினைச்சொல் வந்துவிட்டால் ஒரு வாக்கியம், 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியம், 3 வினைச்சொல் 3 வாக்கியங்கள். இந்த வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். எப்படி? ஒரு வினைச்சொல்ல ஜெரண்டாக மாற்றி விடுகிறீர்கள், தொழில் பெயராக மாற்றி விடுகிறீர்கள், இன்ஃபினிட்டாக மாற்றி விடுகிறீர்கள், எச்சங்களாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ல he copied from the next boy, பக்கத்து பையனிலிருந்து இவன் காப்பி பண்ணினான். ஸோ காப்பீடு ஒரு வினைச்சொல். This was a mean and dishonest action. இது ரொம்ப கேவலமான, மீன்னா கேவலமான, dishonestனா நேர்மையற்ற ஒரு செயல்பாடு. was ஒரு வினைச்சொல். It brought disgrace upon him. இது அவனுக்கு ஒரு அவமானத்தை கொண்டு வந்தது. brought. So மூன்றாவது verb. He was punished for that. அதற்காக அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். நான்காவது வினைச்சொல் was. காப்பீடு ஒரு வெர்பு, வாஸ் ஒரு வெர்பு, பிராட் ஒரு வெர்பு, வாஸ் ஒரு வெர்பு. 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள். இதை எப்படி ஒரு வாக்கியமாக கொண்டு வருவீர்கள்? ரொம்ப முக்கியம். இந்த பிராட்டை பிரிங்கிங்காக மாற்றி விடுகிறீர்கள். பிரிங்கிங்காக மாற்றப்படும் ஜெரண்ட், அது வினைச்சொல் அல்ல. he was punished for copying. இந்த காப்பீடு என்பது காப்பியிங்காக மாறிவிடுகிறது. மறுபடியும் ஜெரண்ட், அது வினைச்சொல் அல்ல, வேர்ப் அல்ல. ஸோ வாஸ் என்பதுதான் ஒரே வினைச்சொல். he was punished for copying from the next boy a mean and dishonest action bringing disgrace upon him. இங்கே ஒரே verb was. ஸோ ஒரு verb ஒரு sentence. next, he had not sufficient courage. அவனுக்கு போதுமான தைரியம் இருந்ததில்லை. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். he could not face the opposition of his caste fellows. தன்னுடைய ஜாதி மதத்தினரை அவனால் எதிர்க்க முடியவில்லை, நேரடியாக பார்க்க முடியவில்லை. So could not face இன்னொரு verb. He could not go away from his native place. அவன் தன்னுடைய சொந்த ஊரிலிருந்து அவனால் போக முடியவில்லை. And native to begin life afresh. புதிதாக வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு. So 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இதை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he had not sufficient courage. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். அவனுக்கு தைரியம் இல்லை, போதுமான தைரியம் இல்லை. to face the opposition of his caste fellows. தன்னுடைய ஜாதி மக்களை எதிர்கொள்வதற்கு அவனுக்கு தைரியம் இல்லை. or to go away from his native place. அவனுடைய சொந்த ஊரிலிருந்து வெளியே போவதற்கும் அவனுக்கு தைரியம் இல்லை. டு பிகின் ஏ லைஃப் ஃப்ரெஷ். ஸோ இங்கே குட் நாட் கோங்கிறது டு கோவாக மாறிவிடுகிறது. டு கோ என்பது வினைச்சொல் அல்ல. குட் நாட் ஃபேஸுங்கிறது டு ஃபேஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது. ஒரு இன்ஃபினிட் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இது ஒரு வெர்பாக ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்றி விடுகிறோம். அடுத்ததாக ரபீந்திரநாத் தகூர் ஃபவுண்டட் சாந்தி நிகேதன் என்ற ஆசிரமத்தை அவர் கண்டுபிடித்தார் அல்லது உருவாக்கினார். ஒரு வினைச்சொல்.
He was a noble laureate. அவர் ஒரு நோபல் பரிசு பெற்றவர். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். He was the author of the national anthem. ஜனகன மன என்ற அந்த தேசிய பாடலினுடைய உருவாக்கியவராக ஆத்தராக இருந்தார். was என்பது வினைச்சொல். So founded ஒரு வினைச்சொல், was ஒரு வினைச்சொல், was ஒரு வினைச்சொல், மூன்று வாக்கியங்கள். இதை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் ஒரே வாக்கியமாக. எப்படி மாற்றுவீங்க? ரவீந்திரநாத் டாகூர்னு போட்டு ஒரு கமா போட்டுட்டு யார் அவர்? a noble laureate, ஒரு நோபல் பரிசு பெற்றவர். and the author of the national anthem. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்புமே இல்லை. founded சாந்தி நிகேதன். founded என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ மூன்று வினைச்சொற்கள் ஒரு வினைச்சொல்லாக ஒரு சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. he couldn't finish his work. அவனால் தன்னுடைய வேலையை முடிக்க முடியவில்லை. could not finish என்பது ஒரு verb. he had no opportunity. அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். he could not do much of it. in fact, அவனால் நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியவில்லை. உண்மையாக could not do ஒரு verb. he was very often ill. அடிக்கடி அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். he was frequently absent. அடிக்கடி அவன் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டிருந்தான். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். so could not finish ஒரு verb, had ஒரு verb, could not do ஒரு verb, was ஒரு verb, was ஒரு verb, 5 verb, 5 வாக்கியங்கள். இதை எப்படி ஒரு வாக்கியமாக மாற்றி விடுவீர்கள்? ஆக நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் சில விஷயங்களை எல்லாம் ஐஎன்ஜியாக மாற்றிவிட வேண்டும். அல்லது டு கோ டு கம் இவைகள் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல, எச்சங்கள். இன்ஃபினிட். பீயிங் வெரி ஆஃபன் இல் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆப்சென்ட். அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லாமல் அடிக்கடி லீவ் எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்திலே. he had no opportunity. அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. had என்பது ஒரே வினைச்சொல். to finish அது verb அல்ல, இன்ஃபினிட். his work அவனுடைய வேலை. or to do much of it in fact. so to do என்பதும் வினைச்சொல் அல்ல, ஒரே வினைச்சொல் had. so ஒரு verb ஒரு sentence. the criminal was a man of his own caste. அந்த குற்றவாளி இவனுடைய ஜாதிக்காரனாக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். he was an ungrateful and incorrigible rich. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். ungrateful என்றால் என்ன? நேர்மையற்ற. incorrigible என்றால் என்ன? திருத்த முடியாத. rich என்றால் என்ன? அது பாலா ரொம்ப கெட்டு போனவன். he had often helped him. அவனுக்கு அடிக்கடி உதவி இருக்கிறான். had என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள். இது ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he had often helped the criminal. இவன் அடிக்கடி அந்த குற்றவாளிக்கு உதவி செய்தான். had என்பதுதான் வினைச்சொல். a man of his own caste. அவனுடைய சொந்த ஜாதிக்காரன். verb இங்கு இல்லை. and ungrateful and incorrigible rich. திருத்த முடியாத நேர்மையற்றவனாக இருக்கிறான். ஸோ ஒரு verb ஒரு சென்டென்ஸ். had என்பது ஒரே verb. he went for a walk. அவன் ஒரு நடைப்பயிற்சி செய்ய புறப்பட்டான். went என்பது verb. he saw a wounded bird. ஒரு காயம்பட்ட பறவையை பார்த்தான். saw என்பது verb. அது முடிஞ்ச ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுறீங்க. he picked it up. அதை எடுத்தான் கையிலே. picked என்பது ஒரு verb. he brought it home. அவன் வீட்டுக்கு அதை கொண்டு வந்தான். brought என்பது ஒரு verb. he carefully tended it for some time. அதை கொஞ்ச நாள்ல பார்த்து பேணி பாதுகாத்தான். tended ஒரு verb. it completely recovered. அது முழுமையாக குணமடைந்தது. recovered ஒரு verb. this gave him great joy. இது அவனுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. verb. so went ஒரு verb, saw ஒரு verb, picked ஒரு verb, brought verb, tended ஒரு verb, recovered ஒரு verb, gave ஒரு verb. so 7 verbs 7 sentence. இது ஒரே சென்டென்ஸாக மாற்றுகிற பொழுது இந்த பிக்ட பிக்கிங்காக போட்டு விடுகிறீர்கள். அந்த பிரிங்கிங் ஆக மாற்றி விடுகிறீர்கள். டெண்டிங்காக மாற்றி விடுகிறீர்கள். ஸோ இப்படியெல்லாம் மாற்றுகிற பொழுது என்ன ஆகி விடுகிறது? அது ஒரே வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. பிக்கிங் அப் ஏ wounded bird. இந்த பிக்கிங் வேர்ப் அல்ல. டூரிங் எ வாக் ஒன் டே. பிரிங்கிங் இட் ஹோம். பிரிங்கிங் வேர்ப் அல்ல. அண்ட் டெண்டிங் இட் கேர்ஃபுல்லி. அது ஜாக்கிரதையாக பார்ப்பது. டெண்டிங் வேர்ப் அல்ல. ஃபார் சம் டைம் he was very glad of its complete recovery. ஸோ was என்பது ஒரே வெர்பு. ஸோ ஒரு வெர்ப் ஒரு சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. I knew a boy at school. நான் ஸ்கூலில் ஒரு பையன் எனக்கு தெரியும். knew என்பது ஒரு verb. he is now famous as a soldier. அவன் ஒரு போர் வீரனாக புகழ் பெற்றிருக்கிறான். is a verb. he is known to the tribesmen. அவன் அந்த பழங்குடி மக்களுக்கு அவனை தெரிந்திருக்கிறது என்னவென்று. sleepless one. தூங்காத ஒரு மனிதன் என்று.
he is greatly feared by them. அவனை கண்டால் அனைவரும் அச்சப்படுவார்கள். So new ஒரு verb, is ஒரு verb, is ஒரு verb, is ஒரு verb. So நான்கு verb, நான்கு sentences. இது ஒரே sentence ஆக மாற்றுகிற பொழுது a boy known to me at school. known verb அல்ல, past participle. So இது past participle verb அல்ல. is now famous as a soldier. is என்பது ஒரு verb. known to the tribesmen. known என்பது verb அல்ல, இது past participle. as the sleepless one and greatly feared by them. So ஒரே ஒரு verb is. So நாலு verb நான் ஒரு sentence ஆக மாறிவிடுகிறது. the water had boiled. அந்த தண்ணீர் கொதித்தது. had என்பது verb. the tea was made. tea தயாரிக்கப்பட்டது. was என்பது ஒரு verb. the food was ready. சாப்பாடு தயாரானது. was என்பது verb. the table was spread. அந்த மேஜையிலே உணவு வைக்கப்பட்டது. was என்பது verb. they sat down to eat and to drink. அவர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் சாப்பிட குடிக்க. ஐந்து verb, ஐந்து sentence. இது ஒரு verb ஆக ஒரு sentence ஆக மாற்றுகிற பொழுது இந்த boiled being boiled ஆக மாற்றி விடுகிறீர்கள். made being made என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள். was ready being ready என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள். was spread being spread என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள். இவைகள் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. being present participle, boiled past participle. இந்த sat ஒன்றுதான் வினைச்சொல். the water being boiled, the tea being made, the food being ready, and the table being spread, they sat down to eat and to drink. to இங்க மறைந்திருக்கிறது. so இது infinite. he deserves my thanks. என்னுடைய நன்றிகளை பெறுவதற்கு அவனுக்கு தகுதிகள் இருக்கிறது. deservesனா தகுதிகள் இருப்பது வினைச்சொல் verb. he found my purse. என்னுடைய பர்ஸை அவன் கண்டுபிடித்தான். found verb. he returned it to me. அந்த பர்ஸ் அவன் எனக்கு திருப்பி கொடுத்தான். return என்பது ஒரு verb. he took nothing out of it. அந்த பர்ஸ்லிருந்து ஒன்றுமே அவன் எடுக்கவில்லை. took என்பது verb. so நான்கு verb, நான்கு sentence. இதை ஒரு sentence ஆக மாற்றுகிற பொழுது he deserves my thanks for having found. found having found ஆக மாற்றப்படுகிறது. and having returned. and the having போட்டோம்னா அது மறைந்திருக்கிறது. to me without taking anything from it. taking verb அல்ல. so இங்க deserves என்பதுதான் verb. so நண்பர்களே, ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல ரிட்டன் இங்கிலீஷ்ல பல சென்டென்சஸ் அப்படி ஒருங்கிணைத்து ஒரே சென்டென்ஸ் ஆக சொல்லிக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு சென்டென்சஸ் ஆக நீங்க சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது. பல சென்டென்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேர்பை நீங்க ஜெரண்ட் ஆக மாற்றி, இன்ஃபினிட் ஆக மாற்றி, present participle ஆக மாற்றி, past participle ஆக மாற்றி நீங்க அந்த சென்டென்ஸ் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். hope you are able to get it. thank you very much.